Are smart boards only for grown-ups? Actually, BacBon Smart Boards is for everyone, even for early learners. Let's find it out today. Assalamu alaikum dear viewers. আমি BacBon Smart Limited-এর পক্ষ থেকে এইচএম আরিফুল ইসলাম, দ্য হেড অফ বিজনেস অপারেশন, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথেই আছি এবং আমার সাথে আছে আমার কলিগ আমি দিশা. I'm from the creative team of BacBon Smart Solutions. Disha, can I ask you something? Yeah, sure. There is a common conception with everyone যে ব্যাকবোনের স্মার্ট বোর্ড বা যে কোনো স্মার্ট বোর্ড শুধুমাত্র অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের জন্য, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিজ, কোচিং সেন্টার্স, ইভেন ফর কর্পোরেট ট্রেনিংস. Isn't that a kind of like for adult learning tech only? What about early learning kids, like kids from kindergarten, nursery? তাদের জন্য কি এই ব্যাকবোন স্মার্ট বোর্ড কিভাবে ইফেক্টিভ হতে পারে? Actually, this is a very common misconception that BacBon smart boards are only for meetings, presentations, and for offices. But to be honest, it can be very helpful and essential for early learners, such as what we have here is the alphabet game. But this alphabet game also helps the student learn the alphabets as well as A, B, C. So as you can see, this 3D technology helps the alphabet move around, which is very fun and exciting for a kid. And also, they can learn the C. correct pronunciation, which is very essential, and it will help them shape their future with their English. So, amader ei alphabet game ta is not the only thing that is for the kids. We have much more than that, such as we have find the letters. A. Here you can see letter je sound ta hocche ekhan theke we can find the letters from the crowd of the alphabet. This is a very fun way of learning alphabet for a kid, and the teachers can ask them to come up here and play the game, and they won't even feel like it's learning. They will feel like they're playing a game. Disha, fantastic. This is amazing. I wish I had something like that in my early childhood so that I could learn it better. So, আজকে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, এটা প্যারেন্টস হতে পারেন অথবা যারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে আছেন, বিশেষ করে আর্লি লার্নিং স্কুলের জন্য যারা প্রিন্সিপাল অথবা টিচার্সরা আছেন, দে ক্যান কনসিডার ইউজিং দিস ইন দেয়ার ক্লাসরুম. অ্যামেজিং দিশা. আর কিছু কি আছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ইন দ্য ক্লাসরুম মোর ইফেক্টিভলি ফর দ্য কিডস? Yes, definitely. We have a lot more than these alphabet games. দিশা, একটু আগে তো আমরা দেখলাম একটা অ্যালফাবেট গেম. ইট ইজ ভেরি এঙ্গেজিং অ্যান্ড ফান. এখন আমরা কি দেখছি দিশা? It is a 3D classroom, and it's not only a 3D classroom. A classroomer bhitor ache onek different exercises for the kids to learn from, such as we can go to animals, and here you can see a wall of animal pictures. And these are not only pictures. There are quizzes. The students can learn from the quiz and have fun as well, such as there is a question, which animal is it? It exists only in fairy tales and kidnaps princesses. দেখি তো আমি পারি কিনা. Can I try? Yeah, sure. কি বলছে? It exists only in fairy tales and kidnaps princess. প্রিন্সকে কিডন্যাপ করে. আচ্ছা, এটা কি এটা হতে পারে? No. No. It's actually this flying dragon. Ah. So even I wasn't sure about that, but the kids could learn from this and they could have so much fun. And other than that, if we go to the carpet, here you can see all these different shapes. And here, the youngest kids can learn about shapes. So if they ask blue triangle, you have to identify the blue triangle. And see, there is a tick mark. So this is how you can also keep count. How many you are doing correctly and how many you need to work on. Teachers also have it very easy with AI smart boards because it is very easier when you can show a technology to students that are very young because they want the screen time at home, and because of an AI smart board, they will be more excited to come to school and just to have fun with it and also learn in the process. Disha, you have rightly said. আমাদের বাচ্চারা, the kidsরা তো এখন বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত.
সো তারা যখন ক্লাসরুম এসে দেখবে দে ক্যান ইউজ দ্য ডিজিটাল ডিভাইস টু লার্ন থিংস, দে ডোন্ট ফিল লাইক দ্যাট দে আর লার্নিং থিংস, সো ইটস লাইক আ ফান অ্যান্ড প্লে ফর দ্যাম। অ্যামেজিং দিশা, আমরা দেখলাম যে আমরা 3D সিমুলেশন এবং কিছু ব্যবহার করে কিডসদের জন্য, আর্লি লার্নিং কিডসদের জন্য মেকিং দ্য ক্লাসরুম ফান অ্যান্ড এঙ্গেজিং। এর বাইরে কি আরও কিছু আছে? আমরা একটু দেখি এর বাইরে আরও কিছু Yeah, আছে। sure. আমাদের এই ডিজিটাল যে স্মার্ট বোর্ড, আমরা ব্যাকবোনের যে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড আছে, এখানে বিভিন্ন রকম টুলস ব্যবহার করছি। আমরা এই মুহূর্তে মোজাইক এডুকেশনের মোজা বোর্ড যে সলিউশনটা সেটা ব্যবহার করছি। এখানে আমরা দেখছি 3D সিমুলেশন ব্যবহার করছি। এর পাশাপাশি এখানে বেশ কিছু টুলস আছে যে টুলসগুলি ব্যবহার করে ক্লাসরুমটাকে আরও বেশি এঙ্গেজিং করা যায়। আমরা এখানে টুলসের লিস্ট দেখতে পাচ্ছি। সো এই টুলস লিস্টে আমরা সম্ভবত এখানে ডিফারেন্ট গ্রেডসের জন্য আছে, অর্থাৎ ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ওয়াইজ হতে পারে। ইউ ক্যান চুজ ইউর সাবজেক্টস। ধরে নিন আমি বাচ্চাদের জন্য আমি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে চাই, অথবা ম্যাথমেটিক্স শেখাতে চাই, অথবা অল সাবজেক্টই হতে পারে। গ্রেড ওয়াইজও দেওয়া আছে, অল গ্রেডস দেওয়া আছে। কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে গ্রেড 12 পর্যন্ত ডিফারেন্ট গ্রেডের কিডসদের জন্য, স্টুডেন্টসদের জন্য এখানে বিভিন্ন রকম টুলস রাখা আছে, যেগুলো ইউজ করে খুব সহজে আমরা 2-1টা টুলস এখানে দেখতে পারি। প্রি স্কুল স্টুডেন্টসদের জন্য এখানে ডিফারেন্ট টুলস আছে। Tools যেমন আছে, there are some quizzes as well, there are some games as well. So using the tools, using the quizzes and games, teachers can make their classroom very engaging and fun for their students. So এভাবেই ব্যাকবোনের স্মার্ট বোর্ড ব্যবহার করে এবং এখানে বিভিন্ন রকম স্মার্ট টুলস ব্যবহার করে teachers can make their classroom fun, engaging for the kids. So আমরা দেখছি এই স্মার্ট বোর্ডটি শুধুমাত্র অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের জন্য নয়, এই স্মার্ট বোর্ডটি আর্লি লার্নিং কিডসদের জন্য, 2-3-4 বছরের বাচ্চারাও খুব সহজেই এটি ব্যবহার করে দে ক্যান লার্ন থিংস। সো দিশা, আমরা কি আরও কিছু আছে যেখানে দেখতে পাই? আমরা কি একটু হিউম্যান বডি দেখতে পাই কিনা? বাচ্চাদেরকে অনেক সময় আমরা হিউম্যান বডি শিখাই, সো হিউম্যান বডি আমরা দেখতে পাই কিনা ফর কিডস? রাইট। So as you can see here, this is a very easy simulation of a human body, যেটা একটা বাচ্চারা বেসিকটা জানতে পারবে এখান থেকে। এখানে কোনো কমপ্লিকেটেড অর অ্যাডভান্সড বডি পার্টস দেওয়া নেই, জাস্ট বেসিক বডি পার্টস যেটা থেকে বাচ্চারা অনেক ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারবে। সো দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইউনিক দ্যান হোয়াট উই লার্ন ফ্রম দ্য বুকস। So kids will be very interested, and I'm sure they can remember very well if they can use this pen or use their hands as well to move it around and learn the parts very specifically. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পেলেন যে আজকে আমরা ব্যাকবোন স্মার্ট বোর্ডে বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে কিভাবে আর্লি লার্নিং কিডসদের জন্য ক্লাসরুমটাকে এঙ্গেজিং করা যায় দেখিয়েছি। আমাদের এই ব্যাকবোন স্মার্ট বোর্ডটিতে আপনি বিভিন্ন সলিউশন কীভাবে ব্যবহার হয় সেটি দেখার জন্য আপনারা যারা বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অথবা আর্লি লার্নিংয়ের সাথে জড়িত আছেন, তারা আমাদের শোরুমটা অথবা ডিসপ্লে সেন্টারটা ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ডিসপ্লে সেন্টারের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। সপ্তাহের 7 দিন সকাল 10টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত আমাদের এই ডিসপ্লে সেন্টারটি খোলা থাকে। আপনাদের সবাইকে আহ্বান থাকবে, আপনারা আমাদের ব্যাকবোনের ডিসপ্লে সেন্টারে আসুন এবং আপনারা নিজেরাই এই এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে যান কীভাবে আপনারা কিডসদের জন্য, আর্লি লার্নিং কিডসদের জন্য ব্যাকবোনের স্মার্ট বোর্ডটা ইউজ করতে পারেন। BacBon AI Smart Board, where learning begins early.